Ja, vad ska jag säga? God morgon, välkomna till Frankrike. Det är väl årets häftigaste tävling för våran del, liksom mästerskapet så. Man har ju varit lite nervös för den här länge. Alltså sen man hörde att den var på kalendern. För den är ju med all historia liksom, och hur stort det är och mycket bilar. Och efter man hade kört på banan första gången så blev det bara jäklar. Ja, det går ju hur fort som helst. Alltså det är väl inte så svårt att lära sig själva layouten. Men det är svårt att få till alla grejer på den. Ja, men otroligt viktiga utgångar överallt eftersom det leder till så långa raker. Alltså. Det är att sätta dem samtidigt som man vill bromsa så sent som möjligt liksom in då. Vet du hur snabb snittfarten är på den här banan? Vi snittar ju över 200 ja. Så att igår där andra träningen så man var trött alltså. 45 minuter med snitt över 200 km i timmen. Man har typ suttit i bilen 1,5 timme innan i line-up. Det är varmt liksom. Jag tror vi slutade köra typ klockan 12 igår. Så det var väl som varmast liksom. Då var man seg alltså. Även fast man tränar mycket, man var trött alltså. Och då kör man bara bil. Så att, Men det här är ju går tillsammans med franska serien? Ja precis, vi kör med franska så de är väl ungefär 30 bilar ska jag tro. Vi kanske är ett 20-tal. Sen så är det då 13 gästplatser ungefär. Där i stort sett folk från hela världen kör. Australien och Nya Zeeland. Asien, USA. Alltså det är verkligen folk från hela världen som kör. Ska vi göra något mer liksom när vi ändå är här? Nej, vi ska väl bara försöka fånga atmosfären här nere. Knalla runt i depån liksom. Det är rätt mycket människor. Det är mycket människor, det är mycket bilar. Ja, det är ju galen stämning runt banan liksom. Har man aldrig varit här då ska man inte alltså. Ja, vi kan väl säga att träningarna var vi 24 och 22 i första och andra träningen. Så att vi är nog lite off. Men ändå rätt bra till i din klass? Ja, i klassen ligger vi bra till. Ja. Vi är etta i svenska och 3 i totalen. Så att målet är väl att ta pole i den klassen i alla fall såklart. Då kör vi på det så ser vi hur det gick efter kvalet och så tar vi lite allt annat. Det gör vi då. Ses! Did you find something nice, Jens? Sorry? Did you find something nice? Yeah. The Camaro is unbelievable. Sounds quite a lot. Oh yes, it's huge. What is it? Is it something special with it, or is it like... It's a NASCAR in its own class. Yeah, it's just one car but in its class, and it's specially made for this Le Mans race. It's cool. La course d'autre part, effectivement, être marque un peu. En fait, elles sont sur les tribunes partie de la piquette. Känns det bra? De type hybride au moment Det känns bra. Ja, men det är lite varmt, lite nervöst, lite blandat. Ja. Det ska bli sjukt roligt. Det är väl bara att trycka in några varv i början och sen pusha sen när man hoppas på att ha lite flyt med slow zones. Det är en hel del väntande bara. Det är mycket vänta liksom. Det är en och en halv timme sedan snart vi liksom börjar åka. Och det är rätt varmt i bilen. Det är varmt och man får vara nervös lite längre. Det går ändå rätt bra. Ja, vi kör hårt så hörs vi efter. Det gör vi. Hur gick det? Ja, jag tror det är lite trafik i Paris en fredag eftermiddag.
Om man jämför med här ute idag. Det var mycket. Så det var väl det svåraste nästan. Och det var ju typ det var inte en enda slowzone. Det var lite gulflaggor. En slowzone var det. Men... Och vad var en slowzone bara? För jag fattar. Eller det var inte... De drog ut de grejerna men det blev aldrig slowzone. Då är det typ att man åker 80 km i timmen istället för att de rödflaggar. Aha, okay. Man får värma däck för fort för alla bakom vill åka om liksom. Typ snabbt. Och jag tycker vi har för lågt tryck när man ska börja åka. Och då blir det inte riktigt bra. Vi lär oss mycket från det igår att man inte tar någon curb alls. Knappt första 2 varven. Även fast man vill börja åka för att så får man bara åka runt istället då. Vadå då? Alltså, Ja men det är så lätt att det slår igenom liksom däck och fälg och så. Och det blir punka eller? Ja, det kan bli punkter eller skador på fälgen eller skada på däcket också. Att sidorna liksom blir förstörda. För man vill ju ha en viss liksom... Stivhet. Ja, precis. Ja, för det var en som kom in efter varvet och då däcket hade typ kränkt av. Ja, precis. Det är ju när man börjar liksom åka så här i 250. Det är klart det kränger liksom. Det är inte så konstigt. Så är det. Yes. Och vad var det för placeringar? 32 tror jag. Jag har inte ens sett själv men jag har bara hört det. Så det jag vet inte. Det är skit liksom. Ja. Så. Vi har ju inte kört långsamt men sista varvet var på väg att bli ännu snabbare då. Skulle köra om en bil och det fanns ingen plats där liksom. Så att snurra runt på asfalten, kunna åka tillbaka då. Ja men dels där med sen sista chikanerna, det är som 2 chikaner innan man kommer i mål då. Och där, jag vet inte om ni har sett Formel 1 så blir det sån jävla kö när alla ska vänta på fritt varv. Och det är inte så bra då när en annan kommer på snabbt varv och alla har parkerat där liksom. Nej, så att jag vet inte. Man har ingen lust att sätta någon i dörren där heller liksom. Så att man får väl typ slå av även fast man bara vill åka rätt igenom liksom. Man vill inte dra en Knutsson. Nej, att det blev en Knutsson på både en svensk och en fransman idag. För fan alltså. Ja, men som sagt det är ju race och slipstream är ju liksom helt... Det är sjukt här alltså. Just det racet imorgon alla startar samtidigt på det här race. Och det kommer bli spännande ner på raken alltså. Då är det bara hopp och lek resten av dagen så vi hittar på lite annat. Ja, vi går väl runt här i depån och kollar lite. Sådär, typ. Kolla datan lite, se vad som var möjligt att åka. För sektorerna var väl okej bort igenom. Är det bra? Ja. Då ser vi. A bit more as well. Yeah, the handling is there. It's a good balance, I think. But even less. We are not having any. Now you have to cut. Cut! No, you were actually braking later than yesterday for the first chicane. And same pressure, and then you're actually earlier trailing off. Yeah, because it felt more safe today. Yeah, Yeah, I saw it. but how should they know in Japan how the weather is in Le Mans? Did you check the weather? It shows that it's raining now. No. Not yet. Well, maybe in Japan. Yeah, exactly. Should we bring an umbrella for the truck walk or? Oh no. A few moments later. Let's get No ready. rain. For the next 2 hours. When I was with Mate Carlson in Monza when he drove Super Cup, we walked the full lap and it was all good. And before the last, the Parabolica, the entrance of Parabolica, it started to rain like drops like this. We were completely wet. Did you find anything useful on the data? Yeah, Indianapolis. Yeah. 1 corner out of 29. So what did you find? Different braking behavior and adjustment, refinement of brake balance. So tomorrow it will go even faster. Tomorrow actually we will go a little bit slower because it will be wet. And then we have to find new tricks. But you are from Scandinavia, you know how to go sideways. What do you feel about that, Oscar? Sideways. Is it okay? It's more fun. Yes. Wait. What we're waiting for? For me. I go.
Piotr, you have to say something. Me? But I think it's too much sound from the back. No, we just welcome everyone to the track walk. This is like the third corner, I would say. Yes. In my head it is that so. Totally third corner. So, and behind us is the famous Dunlop bridge, or I don't know what it's called. Yeah, Dunlop Bridge. It's pretty nice. Just the area around here if we just... So the first one is like a very fast one, and then this is a fast chicane, I would say. So this is on the GP track. Yeah, it's still on the small track. So Yeah, On the circuit, the Bugatti. It's actually... Is it their test track or? No, it's a real racetrack for smaller Grand Prix races, which they can use like every day without disturbing the public traffic. Before this place we have this tight chicane, turn 2 and 3, which is quite uphill, and second gear, second gear, causing quite some oversteer. But, because of the off-camber in like T2. Or in the middle of the chicane is in the middle, yeah. And tomorrow in the rain that we think will be in the race, it will be very, very, very tough for all 63 cars to get through here, I guess. Yeah, we'll see. We hope for the best. So, see you in the next one. I like the wind. The world of sweat. Hur hamnade det här? Det tog ju 3 kurvor så hamnade i en bar liksom. Jag vet inte. Ja, karaktären är ju fortfarande där ibland. Nej, men det är lugnt. Men det var så här, ser man ett vattenhål liksom på rakan, vad ska man göra? Så har vi våra amerikanska vänner här liksom. Nej, men det är ju förresten hela banan, så det hör ju till liksom. Historien av racet. Nej, men då vill man gärna stanna till här och ta en alkoholfri öl liksom. Really good. Putting yours was like next level stuff. Now we have a look at the data. For the moment I feel like I can brake like 50 meters later. Yeah. Yeah, so... Yeah, really tricky corner. You brake a bit after like the 200 meters. You have like 290-ish. And then you ride a lot on that curb, so yeah, a lot. So the car is not like you so much. What should I say? Yeah, the thing is, you don't want to come too deep into like the second part of the chicane, because the exit for the rest of the straight is like super important. And this is the second chicane on this. Yeah, the straight. second. And what kind of speed are you going in between these two chicanes? 290 something. This is a bit slower. The other one is like 10k faster or so. So the first chicane is the fastest one, or? Yeah, I think that's the fastest place in it. Yeah. It's the exit of the last corner from the infield is a bit more fluent than the previous chicane, and so here it's a bit downhill and you arrive a bit faster. And if you are lucky and you got a good slipstream from a guy in front of you, yeah, you are meeting close to the ref limiter of the car actually. So the car can't go faster than this, and we are close to 300. Then it's on Oscar to find the right braking point and to get the perfect transition from the left into the right-hander and into the left-hander to carry a lot of momentum on the next straight. That's it. And in past time these chicanes, they haven't been here, so that's the pictures you see on the YouTube, on the videos where the cars go above 400 kilometers an hour. Do you know when they installed these chicanes? No, we have to ask Google for that. Oh, cut. It's quite a while. Yes, yes, now. Since 1990. Seems reasonable. 1990, I mean, the cars were quite fast. Time to make a chicane. I think they were fast in the 80s and the 70s and the 60s. Yeah. But Jens, did they reach 400? I think.
It was actually the fastest straight section of any racetrack in the world. It's the Mulsanne Straight. 405. And which car? Yeah, I know this would have been cut. It's a Peugeot. A Peugeot? Now we have to cut. Yeah, now we have to cut completely. Ferrari? Porsche? I hear this. The speed record was broken at an official 405 kilometers per hour, but it was said that 422 kph was also recorded on the lap, the measurement of which would have been critical. Peugeot released the 405 sedan that year, so it was a Peugeot. Fastest. But we are faster in the corners with the Porsches. Did they win that year? Or is it just... Are you asking questions? God! we can take that We'll later. never make it before the rain comes. So for the next corner or bar or whatever. Okay, let's go. What should we tell about this corner? What's the name of it? Super fast. Daytona, Indianapolis. Indianapolis. Yes, Indianapolis. So this is the one that you were talking about breaking point before? Yeah. Yes. So you break like 100, maybe a bit. C'est Kjellin ici. So that is like where this green fake grass is. Starting or... And then you don't look at the gravel, you have your eyes up in the next corner, in 1 second you're there, so because it's going pretty fast. How fast? I don't know, like, yeah, here you have like close to 300 probably. And Wait, I can tell you. Cut. the in our car is not on the Google or No. you have the video maybe. Where's the fucking video? I don't know. Which video is it, Cut. by the way? No, your video. You're Oh, driving. mine. It's actually 285 only. Or? 287. So, It okay. feels kind of slow when you're up here. Yeah. And this is the corner we found the biggest improvement today for the qualifying actually. It's quite important to carry a lot of momentum into and to trust that banking, what you see with the camera. Try to stay on one side, that's it. Presses you and gives you a lot of support to go around. And even if you think you went too slow, you should not go back on power because you have to be on the brakes for the exit for the next left-hander in time to catch the banking for good acceleration. And the corner is from 1923. It's quite 100 years old if you are asking. I don't know. And on that straight here, they reach 405 kilometers per hour. On this one too? And it was a Peugeot. There was no. That's the same straight. Huh? No. You just have the 90 degrees over there. Ah no, also here they did 500 maybe. Okay. 500! Let's go. Feels like the history book is not valid anymore. I think you mixed up the bars and the corners for a moment, but Yeah, that's right. you can show the bank. A lot of banking. Yeah, the banking approved. The banking is approved for the abs. Yes. Indianapolis. It is also Indianapolis. The passages. The whole like session is called. Now it has to Google again. And here they do like 400 in this banking. Here they did 600. Oh shit. Google is not so fast. No, it is actually the Indianapolis. The next one is the Virage de Anarch. Yeah, sounds a bit funny. Do you have something else to say about this corner? No, it's banking if you missed that one, but Yeah. It's important to force your eyes to the left side, if I may say something intelligent. yeah, the exit is pretty tough with the gravel and It's easy to end up in the gravel. it's kind of easy. And the banking disappears Yeah, at the the exit. banking disappears. So support goes away. Cool. Okay. Let's go to the Anarch. So what was it? The Anarchy corner, and then it's like No, 6 Anarch. policemen I don't know what's over Anarch. there. Yeah. I'm just sure that they go in the wrong direction. You have to go that way.
90 degree. It's actually a 95 degree, 95.6 degree corner. Quite tight. It's first or second? I do it in second now. In second gear. First in the beginning and now second. So the minimum speed is about 85-ish. Sounds quite easy, but you need to find the super exact easy, point. but someone has put some tires on the exit. Oh yeah. Then it's a long straight, so early power is the key. So it's super easy with oversteer. You don't want that, so yeah. Excellent. Yeah, you are like this from the tires. Next up is the Porsche Carrera. Yeah. Yes. Let's go there. There's some water. This session is flat out, so it won't be a problem for us. Ah yeah. Yeah, I brake at 100 meters. I don't know where you brake with the scooters now. Ah, wow. So you do like 280 in, I think. Yeah, close to. You have 6th gear, you shift down to 5th, have about 180 as minimum. And then you just go full power and then you take the Porsche curves like flat out. Yeah. It's interesting. You have to trust the rear wing, the aerodynamics of the Cup car quite a lot. It's also important to roll off the brakes to not unbalance the car actually too much, so that you have a very smooth entrance and you can carry the momentum. Because after this we will see in a short moment is a left-hander following, which is dead close driven to the wall, and there you don't want to have any under or oversteer. But Oscar does it without any little lift. He just goes. I tried the inner curve once. I don't do it anymore. Okay. Okay, let's go. Let's go to the next one. Blue and yellow. It's actually steel. Yes. And yeah, this one is not soft. I think there is some red here from a mirror earlier on from today. It's actually down there, you see. Oh yeah. But there is a damping behind it. Yeah, I don't think how soft it is though, but I think you get like a fucking ping pong ball between the walls if you crash here, so. But this is the corner where you get close after the Porsche corner. Yes. That you were. Sure. Yeah, so this is flat out 250, 15. 15. Yeah. It feels quick at least. This is one of my favorite places on the track. Yeah, the car feels very good. Is it because it's a high-speed corner? Yeah, Or? I like high-speed corners. Big risk, bigger reward. That's what I like. Yeah, it's the beginning of a very fluent, or let's say the second step of a very fluent part of the track, where you can either win or lose a lot of seconds, time. Yeah, but we have shown a strong performance actually in this. Actually, Oscar is the right one to do such a corner, to carry a lot of momentum. We will see in the next one. It's quite important also to not carry too much momentum, because you need to get the next right-hander. Yeah, the next corner was possible to do flat, but it was not the faster. Because you ended up like too long out. Do you want to say something about this corner? Yeah, the upcoming corner is tighter than you think. At least in the sim. Or what do you think, Kjellin? Definitely. I didn't make it even once in the simulator actually. Yeah, you arrive here with from this super fast double left-hander over the bridge, and then you need to find the transition into this one without losing too much momentum, but you need to decelerate a bit, and yeah, it's quite important to look far to the right side and not slow down too much. This momentum you will never get back for the rest. And actually in this one you hug the inside all the way until the end over there, because after this the Corvette corner is coming, and then you need to be completely fully right. That's another challenge. fast corner, right? Medium fast. 175-ish? Yeah, 75-ish, but it's an off-camber corner, we will see in a minute. And this leads to a lot of understeer first. Tough with track limits and stuff. Yeah, track limits, and there's a nasty curb on the outside, which unbalances a bit. And what can I say? Here you go a bit sideways. Yeah. Before you go on power again, so yeah. Or at least Sideways is good. Yes! So, how you like this one?
nice too, but it's I don't know, it's tough. Because you have to be like on the white line out here and then just throw the car in without unsettling. It's easy to fuck up here as well. Yeah, so early power is key here. It's a high minimum speed. It's like every other corner. Feels like it's the same theme throughout the whole lap. Yeah, it's super easy to drive a race car. Just brake late, high minimum speed, early on power. Then you know, then you're the fastest. So will we try to finish this before the rain starts? Or? Oh yeah, I think so. Also a corner from 1923. I think so. The old corner. No, actually, the importance is here that Oscar is not lifting, even if he feels he's a tiny bit too fast, that he stays on. Because otherwise he will get a heavy oversteer and spins, but he really knows how to position the car here. And when you're saying lifting, you mean like lifting from off the gas? Lift the throttle, yeah. It happens quite often that people get scared at the exit of this corner because they feel, oh, it was a bit too early in or a bit too fast, and then they lift the gas and this brings the weight to the front and unsettles the rear. Yeah, on the left side there's quite a stiff wall which we don't want to meet. We have seen some accidents yesterday and the other days before, but yeah, he will make it, I'm sure. We walked the full lap and it was all good, and before the last, the Parabolica, the entrance of Parabolica, it started to rain like drops like these. Okay. So we're in the second last chicane, and it starts raining a bit. So, please hurry up! So even if you see there's green on the dashboard and you made a good lap, you should not destroy everything in this chicane. It's super fast, but you need to be awesome precise, especially since you rush in here really fast, and then you have the second chicane over there. You need to stay in the middle of the track to get the final left-right, which is really tight, and it's got a high concrete curb on the inside, which you shouldn't touch. And then next lap. Yeah, exactly. And it's pretty many have like been spinning between those two corners, like loose in the rear here and then end up in the Motul area over there. Done that in the game a few times as well when I have green on the dashboard, so that's a good thing. We only do it in the game. Yeah, for tomorrow, if it rains like now, then it's a challenge here to find really the line with the grip, to go off the rubber and to get the best acceleration out of the corner on the long start-finish straight. But now I would say... So I don't think the cat likes to be wet. Let's go! Yeah, let's go back to the tent, I think, pretty fucking fast. Det var en bit tillbaka till trailern kan jag säga. Så vi var ju dyngsura när vi kom hem. Bytte tröja och gick och käkade lite middag. Så. Ska du vara... No, keep going! Oh, it's only Swedish! You have to speak Swedish. Yes, I can. Give me a few minutes. 2 beers and then you speak fluent. Yeah, so yeah, then we had dinner. Bytte till engelska. Ja, det där är ganska svårt där med språk. Det blir hela tiden som det är engelska eller svenska så här om vartannat. Nej, men nu är det typ bara sova och sen är det race man bytte. Typ 11-ish. Så det är sovmorgon imorgon. Ja, eller ja, det är pre-grid vid... Ja, det är alltid pre-grid 2 timmar före man ska ut och köra. Alltså. Det blir alltid tidig frukost där, liksom sådär. Men ja, det är som det. Dagarna blir långa då liksom, eftersom man är uppe 6:45 så man är uppe till 12. Så det blir lite så. Alltså. Man får lägga sig en timme på dagen när det är som varmast, ta lite siesta. Ja, imorgon så är det ju också 24 timmars racet så att det... så att imorgon, på söndag ska man inte göra någonting direkt. Så att då kan man ju vara hela natten och liksom kolla på det. Det är ju det största event inom motorsport. Liksom. Nej, men i nästa avsnitt får vi se hur racet går imorgon. Om det blir toppblött, vad som händer, hur många bilar som går i mål av alla 63. Även häng med där under starten på 24 timmars racet. Ja, vi skulle försöka filma egentligen allting. Ja, men lite på liksom, ja, så att man verkligen får lite så här en hint om hur det ser ut här. Ja. För alltså det är så stort så att man fattar inte om man inte har varit här. Gillar man motorsport, åk hit liksom. Många gånger i ert liv. Även om man inte gillar motorsport kan man ha kul liksom. Så att, ja, jag tror det. Det känns som att det finns någonting även om man inte är jätteintresserad.
man är otroligt tacksam att få köra här liksom. Jag tycker det är en upplevelse att bara vara med. Filma. Ja, men det är alltså. Man får nypa sig i armen liksom. Ja, men Veidik, ni vet ju. Det vet ni. Vad tänkte jag? Ja, men såklart gillar det när vi gör. Gillar, prenumerera, titta igen. Ja, så att ni inte missar något helt enkelt. Ja. Så ja, men skriv en kommentar om ni tycker vi ska ha längre videos, kortare videos, engelska, svenska, något annat språk. Nej, inget annat språk. Nej, men vad ni vill liksom hänga på. Så. Ja, men det är kul att veta vad de, eller alla vill veta, se. Ja, för det är också det. Det är svårt att komma på för oss idéer ibland när man går runt här liksom. Och ja, det är ju det. Vad ska vi filma liksom? Något som är självklart för dem kanske inte. Eller för alla som tittar kanske inte är självklart för oss. Så det är bra. Ja, då syns vi nästa avsnitt. Det gör vi. Imorgon. Eller? Hur var det? Ja, nästa gång. Tja. Tja.